Barabara kabisa, ni furaha iliyoje kuungana nawe siku ya leo katika taarifa zetu za NTV jioni katika lugha ishara. Niko naye David Agondoa. Mtazamaji, baadhi ya wabunge sasa wanamtaka katibu wa wizara ya Afya Susan Mochache kuwajibika kufuatia madai ya ufisadi katika taasisi ya kusambaza dawa na vifaa vya matibabu nchini KEMSA. Anavyosimulia mwanahabari wetu Seth Olale, bodi ya taasisi hiyo sasa imetakiwa kufika mbele ya kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya afya, huku uchunguzi wa madai ya wizi wa mabilioni ya pesa ukiendelea. Siku moja baada ya kueleza kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya afya jinsi hela zilizotengewa COVID-19 kwenye wizara ya afya zilivyotumika, katibu Susan Mochache anahusishwa na kashfa katika taasisi ya KEMSA. Several companies awarded contracts by KEMSA were recommended by the principal secretary and belong to our close associates. The ministry through the PS is basically micromanaging KEMSA and telling KEMSA what to procure and at what price and who. Aidha, viongozi hawa wanadai kwamba kuna haja ya katibu Mochache kujibu madai kwamba ana uhusiano na baadhi ya kampuni zilizonufaika kwenye biashara na KEMSA. Why would you instruct a procurement entity to procure goods with prices already in mind? I thought the process of procurement is supposed to be competitive and you get the best at the best prices. How can she say that she was not involved when there are letters which she authored and instructed the KEMSA officials, the CEO, to implement? So she cannot claim she's clean. The evidence is here. Hata hivyo, hiyo jana katibu Mochache alipofika mbele ya kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya afya, alifafanua jinsi wizara hiyo ilivyotekeleza wajibu wake katika kuihasibu KEMSA. Money from the World Bank to the KEMSA. We have not disbursed any COVID-related funds that are beyond what I have talked about. The almost 750 million and another 1.5 billion for testing kits, and the about 300 million for the masks, and now maybe another additional 100 million. And all this because the World Bank funds follow a very strict procedure. So even before you buy, the World Bank must approve what you have agreed on. Before payments are made, they must scrutinize the documents before that money is wired to KEMSA. And we've only been able to transmit to KEMSA, as I indicated in the report. Actually, if you look at the report, we've only transmitted less than 500 million of all the funds available. And for one reason, the documents have not been submitted in their completeness. As they come, we process the payment. We received another one of 187, we processed the payment. There was another one that they brought of 300 million, we processed. And the World Bank must give a nod before that payment is made. So for COVID, except for the 300 million for the masks, the rest of the funding is actually from the World Bank. Hayo ya kijiri, bodi ya taasisi hiyo sasa imetakiwa kufika mbele ya kamati hiyo ya bunge wiki ijayo, huku uchunguzi wa madai ya wizi wa mabilioni ya pesa za janga la COVID-19 ukiendelea. For them to tell us how they have used that money, what they have in the pipeline. KEMSA also generates its own income. So we want to know also whether they have used any other source of money and for what purposes. The way the contracts were done, the way the procurements were done, the companies that were given, so that we can unearth if there is any mischievous thing that have been happening. We'll be doing a report in Parliament. But what I want to assure Kenyans is that the government has its own way of auditing. And I'm very sure if there is any money that has been misused, people will have to take responsibility. Kufikia sasa, afisa mkuu mtendaji wa KEMSA, Jona Manjari, pamoja na wakurugenzi wenzake Eliud Muridhi na Charles Jume wamesimamishwa kazi, huku magavana wakifufua mjadala kuhusu amri ya kuwataka kuagiza bidhaa za KEMSA moja kwa moja. Seth Olale, NTV.